These were the scenes at Hidabo village as members of the public tried their best to contain the fire that gutted down their neighbor's house. Moto, 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 zimani moto, moto hapa juu huko. Their efforts to salvage the house and the property proving futile, leaving Mwanahamisi, a mother of 3, stranded. Sasa mimi sina pa kulala. Nashinda hapa usubuhi, nashinda jioni naenda kulala kwa sister. Tunakazana godoro ni moja, chakula tena pana majirani. Naomba msaada pa kusaidiwa na mimi angalau nipate kukaa hapa kwangu. Hana pa kukaa, hana pa kulala. Tumefanya sisi majirani kusaidia. Watoto shule hawaendi, wanateseka. Yeye ndiye mama, ndiye baba. Neighbors lamented that the area is prone to such incidents and are now calling on authorities to launch investigations into the matter. Huu mkasa wa moto katika hiki kijiji cha Hidabo si mara ya kwanza, si ya pili, si ya tatu. Kwa hivyo tunaomba katika hii serikali, ikiwa ni serikali kuu ama ni serikali ya county, wachunguze hili janga la moto limetuchokesha hapa katika kijiji hiki cha Hidabo. They also appealed to well-wishers to come to the rescue of Mwanahamisi, who is the sole breadwinner to her family. Trevor Ngendo, Lunchtime News. Hana pa kulala huyu mama.